Yashodanandana Vraja Janaranjana Yamunatira Vanachare Yamunatira Vanachare Jai Radha Madhava Kunja Bihare Jai Radha Madhava Kunja Bihare Jai Prabhupada 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 Jai Jai Prabhupada 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 Jai Vishvad Paramahansa Parivrajacharya Srimad. His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki. ISKCON's Founderacharya Srila Prabhupada Ki. Grantaraj Srimad Bhagavatam Ki. Shri Shri Dalnitai Vijay Gauranga Ki. Sankirtan Yagya Ki. Gaur Premanande. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Guru and Sri Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So this morning, devotees, we are reading from Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 8, Prayers by Queen Kunti and Parikshit Saved, verse 23. Yata Rishikesha Kalena Devaki Kangsena Rudati Chiram Sucharpita Vimochitaham Cha
Sahatmaja Vibho Tvayaiva Natena Muhur Vipad Ganat Yatarishikesha Kalena Devaki Kangsena Rudati Chiram Sucharpita Vimochitaham cha sahatmaja vibho Tvayaiva natena muhur vipadganat Yatarishikesha kalena devaki Kangsena Rudati Chiram Sucharpita Vimochitaham cha sahatmaja vibho Tvayaiva natena muhur vipadganat Yatarishikesha kalena devaki Kangsena Rudati Chiram Sucharpita Vimochitaham cha sahatmaja vibho Tvayaiva natena muhur vipadganat Devotees, Haribol. Mataji's.
do the word for word. Yatha, Yatha, ahogy voltak, Rishikesha, az érzékek ura, Kaléna, az irigyek által, Devaki, Sri Krishna, Kamszéna, Kamsza király által, Rudha, bebörtönzött, Adicsiram, Adicsiram, hosszú ideig, Sucsa Árpita, szomorkodó, Vimócsita, elengedte, Ahamcsa, engem is, Sa Átmacsa, a gyermekeimmel együtt, Vivó, óhatalmas, Tvaja Éva, általad Uram, Náthéna, mint védelmező, Muhu, állandóan, Vipatganát, veszélyek sorától. Translation. O Rishikesha, master of the senses and lord of lords, you have released your mother Devaki, who was long imprisoned and distressed by the envious King Kamsa, and me and my children from a series of constant dangers. Ó, Rishikesha, érzékek mestere és urak ura, kiszabadítottad anyádat, Devakit, akit az irigy Kamsa király oly sokáig fogva tartott és gyötört, engem és gyermekeimet pedig állandó veszélyek sorától mentettél meg. Purport by Srila Prabhupada. Devaki, the mother of Krishna and sister of King Kamsa, was put into prison along with her husband Vasudeva because the envious king was afraid of being killed by Devaki's 8th son, Krishna. He killed all the sons of Devaki who were born before Krishna, but Krishna escaped the danger of child slaughter because he was transferred to the house of Nanda Maharaj, Lord Krishna's foster father. Kunti Devi, along with her children, was also saved from a series of dangers. But Kunti Devi was shown far more favor because Lord Krishna did not save the other children of Devaki, whereas he saved the children of Kunti Devi. This was done because Devaki's husband Vasudeva was living, whereas Kunti Devi was a widow, and there was none to help her except Krishna. The conclusion is that Krishna endows more favor to a devotee who is in greatest dangers. Sometimes he puts his pure devotees in such dangers because in that condition of helplessness, the devotee becomes more attached to the Lord. The more the attachment is there for the Lord, the more success is there for the devotee. Devaki, Krishna anyja és Kamsa király húga börtönbe került férjével, Vasudévával együtt, mert az irigy Kamsa király félt, hogy Devaki 8. fia, Krishna, az életére tört. Kamsa Devaki minden fiát elpusztította, akik Krishna előtt születtek, de Krishna megmenekült a veszélytől, mert mostohakja Nanda Maharaj házába vitték. Kunti Devi és gyermekeit szintén számtalan veszedelemtől mentette meg az Úr. Kunti Devit még nagyobb kegyben részesítette az Úr Krishna, mint Devaki, mert míg Devaki többi gyermekét nem mentette meg, Kunti Devi gyermekeit mind megvédelmezte. Ennek oka az volt, hogy Devaki férje, Vasudeva még élt. Kunti Devi azonban özvegy volt, és nem volt
Yatardishkesha kalena devaki kangsena rudati chiram sacharvita vimochita hamsa sahatmaja vibho tvayavanatena mohor vipadganat. O Rishikesh, master of the senses and Lord of Lords, you've released your mother Devaki, who was long imprisoned and distressed by the envious King Kamsa, and me and my children from a series of constant dangers. Ó Hrishikések, érzékek mestere és urak ura, kiszabadítottad anyádat Dévakit, akit az irigy Kamsa király oly sokáig foglalkozott és gyötör, engem és gyermekeimet pedig állandó veszélyek sorától mentettél meg. Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharne Nirvishesha Shunyavadi Pastyatya Dejatarne Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadha Shivas Adi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubhya evacha. Patitanam bhavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Srila Prabhupada ki jai. Yes, well, this verse is the first verse in a short series of verses which is discussing the point that Krishna gives more mercy to devotees who are in difficult situations. Ez a vers ez egy verssorozatnak az első láncszeme, amiben azt fejezi ki Kunti Dévi, hogy Krishna több kegyet ad azoknak a baktáinak, akik veszélyben vannak. So the next verse also is basically exploring that theme. Következő vers is ezt a témát fedezi fel. And then the following verse, number 25, is, you could say, quite a famous verse in that regard. És ebben a tekintetben az azután következő 25. vers az egy nagyon híres vers. That Queen Kunti is praying, I want more danger, give me more danger. Amiben Kunti Dévi azért imádkozik, azért könyörög, hogy még több veszedelmet kérjen az útból. Anyway, that verse you'll discuss in a couple of days. Ezt a verset majd egy pár nap múlva fogjátok. Yeah. Anyway, sometimes, I don't know, sometimes we may feel we have enough danger. We don't need more, it might be a bit... Néha mi úgy érezzük, hogy már van elég veszedelem az életünkben, hogy kell többet kérni. Yeah. So, but now here we have this verse 23, and it's very nice, and Prabhupada, of course, explains the point and the purport very nicely. De hát most itt van ez a 23-as vers, és Prabhupada nagyon szépen kifejti a magyarázatban ezt a pontot. That Devaki, first of all, Devaki, she underwent great difficulty. Először is Devaki nagy nehézségeken ment keresztül. I think we're all familiar with the pastime or what happened just after her wedding. Azt hiszem, hogy mindnyájan ismeritek, vagy hallottatok már arról, hogy mi történt Devakival közvetlen azután, hogy a házassági ceremónia. The voice came from the sky. Az égből szólt egy hang. And announcing, you could say, to Kamsa that the 8th child of this woman is going to kill you. Bejelentette Kamsa számára, hogy Devakinak a 8. fia, ő fogja a halálat okozni. And Kamsa, who was always very self-centered and concerned with what is the situation here for me. És Kamsa, aki mindig nagyon önközpontú volt, és mindig azzal volt elfoglalva, hogy mi történik velem.
practically without a thought, he just decided, oh, she must be killed. Gyakorlatilag gondolkodás nélkül eldöntötte, hogy meg kell most Dévakit. So she is his cousin sister, to be precise. Igazából ő az unokahúga, hogy precízen fogalmazom. And it's her wedding day. I mean, they just got married a matter of whatever, an hour ago or something. És éppen csak egy órája házasodtak össze. But he just immediately grabbed her hair from the back, Csak megragadta a haját hátul, pulled her head back to expose her throat, meghúzta a haját, hogy a nyaka az milyen jól láthatóvá váljon. grabbed his sword, Megfogta a kardját, and that was going to be that. That was going to be the end of Devaki. és így lett volna a vége Dévaki életének. And of course we know that Vasudev, just the very newly wedded husband, he took action immediately. De mint tudjuk, Vasudeva, aki éppen frissen házasodott Dévakival, akkor azonnal akcióba lépett. Vasudev is a Kshatriya, Vasudeva egy kshatriya, but he's not there are different types of Kshatriyas. de különböző típusú kshatriyák léteznek. They're not all just big, powerful men who just like warriors. Nem mindnyájan csak ilyen hatalmas és erős személyek, mint ilyen harcosok. Vasudev was not that sort of Kshatriya. Vasudeva nem egy ilyen fajta kshatriya volt. But as a Kshatriya, he was a minister. De egy kshatriya volt, mert miniszter volt. So he would analyze different situations and give advice what to do under these circumstances and so on. Tehát ő analizálta dolgokat, és megnézte, hogy a különböző körülményekben mi a legjobb döntés. So he very brilliantly and apparently fearlessly, he presented the situation, different options, and like that to Kamsa. Brilliáns módon és félelem nélkül vázolta föl Kamszának a különböző lehetséges teendőket, hogy mit tehet az ember ilyen helyzetben. And almost miraculously, you could say, he convinced Kamsa not to kill her. És hogy csodálatos módon meggyőzte Kamszát arról, hogy ne ölje meg Dévakit. An interesting point, Vasudev was known for being so honest and so trustworthy that Kamsa accepted that, all right, you will give your children to me when they're born for me to deal with. És Vasudev, ő nagyon híres volt arról, hogy ő mindig igazat mond, és ezért Kamsa igazából elfogadta, amikor azt mondta neki, hogy minden gyermekét oda fogja hozni Kamszának, hogy majd ő találja ki, hogy mi legyen velük. So being trustworthy, trustworthiness is an extremely important quality. Tehát ez a szava hihetőség, ez egy végtelenül fontos tulajdonság. Anyway, as Srila Prabhupada points out, as we all know, that they, shortly after, not long after, they were imprisoned by Kamsa. És Srila Prabhupada rámutat, hogy nem sokkal később akkor börtönbe kerültek. And Kamsa killed their sons. És Kamsa pedig megölte minden fiúkat. So of course that, for any parents, that's extremely distressing. És ez egy külső szemlélő számára nagyon aggodalomkeltő kép. And Krishna did not really intervene in those situations. És Krishna igazán nem lépett közben ebben a helyzetben.
But then, here the example is, well, Queen Kunti is giving her own example, that she was also, and her children, the Pandavas, were also in deadly dangerous situations. De Kunti Dévi itt adja azt a példát, hogy ő maga és az ő fiai is halálos veszélynek voltak kitéve szemtanúatlannak. And Krishna did intervene and save her sons. Itt viszont Krishna mindig közbelépett és megmentette az ő fiait. That's actually going to be pointed out in the next verse. Ezt a következő vers erre rá is fog mutatni. How Krishna intervened and this situation, that situation, different situations where her sons were, the idea was that they should be killed. Hogy Krishna hogyan lépett közben a különböző szituációkban, hogy a fiait megmentse. And they were not killed by his specific interventions. És nem voltak megölve ezekben a különböző közbeavatkozásai során. And in fact, in the list of the 64 qualities of Lord Krishna, És Krishnának a 64 tulajdonsága között there's one quality, it's called truthful. van egy ilyen tulajdonsága, hogy ő igaz. And Kunti and her situation, they're presented there as examples of Krishna's truthfulness. És Kunti Dévi esetei, és amikor Krishna így közbelépett, ezek erre az igazmondására egy példát. That just before the Battle of Kurukshetra, she approached Lord Krishna Hogy csak éppen a kuruksétrai csata kezdete előtt megközelítette Krishnát, and she appealed to Lord Krishna that please, this battle is just about to happen. And of course, it's an extremely dangerous situation. And so many people will be trying to kill my sons, the Pandavas, by whatever means they can. hogy itt van ez a kuruksétrai csata, kedves Krishna, és a fiaim harcolni fognak, és meg annyi ember fogja próbálni megölni őket. So, my dear Lord Krishna, please, will you protect my children and see that they survive the battle? És kérte tőle, hogy csak hagyjék túl ezt a csatát, és hogy nyerjék meg a háborút. And Krishna agreed, yes, I will do that for you. És Krishna pedig beleegyezett, és mondta, hogy jó, rendben, ezt meg fogom tenni érte. So anyway, in the list of the qualities of Krishna, the situation is that now the battle has finished. És most pedig az a helyzet, hogy a csata már véget ért, And the Pandavas survived. és a pándavák pedig túlélték. Oftentimes by Krishna's personal intervention. És ez annak köszönhető, hogy sok esetben Krishna maga lépett közben. So now there in Nectar of Devotion, Queen Kunti is expressing her gratitude to Lord Krishna. És az odaadás nektárjában Kunti királynő kifejezi a háláját Krishnának. And she says, my Lord, that you upheld your word there, my sons, that they're alive. Hogy drága Uram, te fenntartottad az ígéretedet, miszerint meg fogod védeni a fiaimat. And she says, sometime in the future, the sun may become cold. Egy későbbi időpontban The sun. hogy az a nap aranyát fog válni. Or Kihűl, bocsánat. the sun may become cold. Hogy lehet, hogy a nap kihűl időben. Or something, maybe it's snow may become hot. Vagy lehet, hogy a hó fog majd forróvá válni. It's something may become hot.
but I know your word will never change. De azt tudom, hogy a te szavadat sohasem fog megváltozni. Anyway, so the heading there is truthfulness. I mean, you could say, maybe it could be something like, trustworthiness or something like that. Tehát itt az igazmondásról, vagy mondhatnánk, hogy a szava hihetőségről van szó. But one way or another, it's a really nice example. Így vagy úgy, ez egy nagyon szép példa. Krishna, you can really rely on Krishna. Igazából bízhatunk Krishnában. Right, and that of course is another example that just contrasts Krishna's dealings with